can have a hand at sculpting worlds. I was going to write you a letter. When I turned the page, I'd have the courage, yeah. And it's tough to let go even after all of this time. You are the reason why I'm fucked up, was trapped up. I looked up 'cause I believed in all those lies. That you loved me, you never loved me. I don't know how to accept that what you did still colors me black. And it's got me like, I feel so, I made this void now, you don't look back. And it's got me like, I feel so, let's let you let's let you what you did still colors me black. And it's got me like, feel so, made this void now, you don't look back. Let's and I still see you smiling when you said to me, don't be a crybaby. And I've been told that you moved now, even though I still feel the echoes. I'm fucked up and I can't love myself now. I live like I always lies, and I'm not enough, though you're not enough. I just want to shout it out. That what you did still colors me black. And it's got me like, I feel so, I made this void now, you don't look back. And it's got me like, I feel so, let's want you there. Let's let you there. That what you did. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What if we stay? I want you to know I can never, never let you go. I want you. I want you. I want you.
What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we live and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom. My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom. Na na na
think I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Leave me the time, giving me the signs of life. Making you look clear, but you're gonna be in the day. Leave me the time, giving me the signs of life. Хой, пират, ну что ж, всех приветствую на сегодняшний день. Сегодня второй день группового этапа и, соответственно, первый день для группы Б. Группа сегодня отдыхает. Чередуются группы по дням, поэтому группа мы увидим уже завтра. А сегодня играют ребятушки из группы Б, в числе которых еще и 4 европейских коллектива. Это коллективы BB Team, Face Clan, Натос Винсера и Virtus.pro, которые будут сражаться среди 16 коллективов за выход в гранд-финал и, соответственно, Last Chance вместе с такими именитыми коллективами, как Anyone's Legend, Бейгапа, Change the Game, Copenhagen Wolves, Face Clan, Game Start Win, Made in Thailand, кстати, бывшие Форесты, достаточно сильный коллектив, Пентаграммы, Перо, Pubg Esports, Team Falcons, Liquid, Terraton 5.
именно такой состав участников мы сегодня увидим. И немаловажно, что коллектив, например, Anyone's Legend, это бывшие игроки Церберов, то есть достаточно сильный коллектив, в котором играет Тайкон, Хайсаки, Хаймас. Все, наверное, знают этих игроков, достаточно классные ребята. И что еще немаловажно, старичок Пио все-таки возвращается в киберспортивный паб. Отпустили его все-таки на главное событие года, и он будет принимать участие со своим коллективом БГП в данном турнире. И посмотрим, как подготовился он, так как очень долго у него не было какой-то подготовки, и сможет ли он показать какие-то перформансы, либо хайлайты, какие были у него раньше. Тоже максимально интересно будет. Что по шансам по нашим командам? У Нави, соответственно, и Virtus.pro, соответственно, я ставлю повыше, чем Face Clan и BB Team, так как отыгрывали они за этот год достаточно неплохо все свои матчи. Единственное, что ВП вроде бы ровненько шли, вроде бы нормально, и даже ПГС-10, ПГС-X юбилейные они забрали уже в свою копилку. У Натус Винсера есть одна проблема, которую страдают даже коллективы, которые играли вчера, это Генджи и ФРМ. Когда они в начальных стадиях играют просто бомбезно, они чуть ли не топ-1 вывозят, а потом начинается спад, и в гранд-финале этот коллектив мы видим на нижних строчках, что-то случается именно в заключительных стадиях турниров, поэтому будем надеяться, что это все прервется. Про BB Team. Не знаю, как ребята подготовились. Честно, вроде бы смотрел я их телегу, их Facebook читал. Вроде бы ребята готовы, но насколько сильно они подготовились к этому турниру, посмотрим, увидим. Фейзы, как всегда, топчик. Очень, очень хороший, крепкий, слаженный коллектив. Тоже могут дать жару и посражаться со всеми коллективами, такими как Falcon, например, Легенды, Made in Thailand и так далее. Ну что ж, есть еще время у нас подготовиться. Вам тоже советую подготовить чаечек, кофеечек, взять печеньки, и скоро начнем. У нас остается Coming Up в 17 минут, через 17 минут начинается, как говорится, группа Б, поэтому всех жду. Finding all what is inside. I'm taking in all the lights. Oh, I'm not used to this. I'm not looking back, I'm not clear. And if you love me, you let me fly. Кстати, чуть не забыл, ребятки, сегодня уже, я уже отписал в каждый из чатов, и на ВК Видео Лайв, и на YouTube, что сегодня именно будет разыгрываться клавиатура, поэтому будьте все наготове после 4-го матча, который состоится, это после карты Ронда будет произведен розыгрыш. И также напомню, что сначала у нас ожидают 2 Мирамара, затем Таэга плюс Ронда, затем 2 Эрангеля. Так что между Ронда и Эрангелем будем разыгрывать клавиатуру. Будьте наготове, без подписки вы участвовать не сможете, потому что без подписки вы не можете использовать чат, а чат для розыгрыша вам нужен будет. Поэтому не забывайте оформлять подписки, ставить лайки и, соответственно, общаться в чате. И да пребудет с вами удача!
minds push the limits of what we thought was possible. Pushing the boundaries of human potential. Where technology can enhance us beyond our wildest dreams. The future is here. We are not alone. They are among us. As the skies light up, they believe we are blissfully unaware. But this activity by non-human extraterrestrial technology is capturing the attention of humans.
flies. Cause there's so many things left to explore. I don't wanna hold you back. Your heart is safe with mine. And I can't find the words to keep you, but I don't think I want to. Cause we're living it up for love, living it up for love. Just keep living it up for love, living it up for love. Whatever is good for you, I'm good with it, I'm good with it. Whatever is good for you, I'm good with it, I'm good with it, I'm good with it. Tuesday, I'm all alone, but then you called my phone. You said, baby, I'm sorry, I'm on the road. I don't wanna hold you back, but I know that you're coming home. I know that you're coming home. I can't find the words to keep you, but I know I don't have to. Cause we're living it up for love, living it up for love. Just keep living it up for love, living it up for love. Whatever is good for you, I'm good with it, I'm good with it. Whatever is good for you, I'm good with it, I'm good with it, I'm good with it. Just take my heart and get carried away, get carried away. Protect your spark, I won't let it fade. No, I won't let it fade. Good. Whatever is good for you, I'm good with it, I'm good with it, yeah. Whatever is good for you, I'm good with it, I'm good with it, I'm good with it, I'm good with it. Can you hear me? We could be legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. Sawi, our official gaming monitor sponsor here. And of course, I want to give a shout out to TT Racing, the official gaming furniture partner, where you can level up your game with TT Racing Next Level. Ergonomic desks and chairs engineered for unbeatable comfort and razor-sharp focus. They keep you locked in and ready to crush every battle. Yeah. No matter how intense, stay sharp, stay supported.
and rack up those chicken dinners. Yeah, and of course, AWS as well, our official partner here. And finally, OP.GG, the only way to overpower your game. All right, let's get into other ways that you can win, because it's not just about them winning, it's about you winning at home as well. You can play the bingo exactly with your phone right now. Go ahead and scan that QR code and get a chance to get free G-Coin, because you want G-Coin. A lot of nice stuff in the game right now. You're right. I've been using too many and too much. I had to store it up. Because you had to get the Porsche, right? I had to get the Porsche. What kind of Porsche are we talking about? What was all the one you went for? Yeah, one of each. One of each. Yeah, I could not help myself. I had to get one of each. Well, speaking of Porsches, here's a surprise for everybody at home. It's not an in-game Porsche. It's an actual Porsche Cayenne available for the PGC 2025 MVP. That's pretty impressive. Yeah. You know, back in the day, we gave monitors, we were getting laptops away, but now you're getting a Cayenne, an actual Porsche Cayenne. Now you can get it in game, but also the MVP will be driving around that. That is insane. I'm I'm so hyped. Yeah. I can't wait to see the reaction of the actual MVP. And obviously you can see the evaluation criteria here. 40% kills, damage is in there, survival time is important, but also knocks. I love that we have the knocks in there, because often that could be what kind of tips the meters. I agree with that. I also kind of wonder how this is going to affect those teams when you get to that grand final and you're like, man, I know I got to play as a team player, but there's a Cayenne on the line, and I'm only like 3 kills away from getting it. You got to wonder what's going to happen. All right, so we're going to be watching that throughout this entire event, but let's start to focus a little bit more on what we're looking at today. In fact, we want to start with that comparison of A versus B. I think a lot of people saw A as sort of a group of death. Do you agree? Yeah, I think A as a group of death, sure, but I think it's a hard group because of there's so many things going on. Obviously here you see the trophy comparison. Twisted Minds being an A obviously tips this way. I think once we're looking at Group B, there's a lot of superstars, there's a lot of very, very good mechanical players, but most importantly for B, it's a very readable lobby. It's very calculated in terms of, okay, teams mostly are going to be doing the things that we expect them to do when you're looking at a player. I've talked to a few of the guys, Fake and some of the guys, like, this is the easy group, because if I expect Liquid to be here, they're going to be there based on their priority into the circle, the compounds they should be in, depending on where the loot spots is on each map, right? So I think B is a more predictable, more comfortable group in terms of we don't have these, 5, 6, 7 teams that are going absolutely crazy, going for frags, camping, rotations, all these things. So Group B will be kind of more where we're expected to be in terms of the performance. In a weird way, it's a group of chaos, but not because it's chaos on the field, but because I don't think a lot of people know what to expect. All these teams are kind of evenly matched, I think, in that way. And to your point about Twisted Minds, Group B, I would say the Falcons also contributing to a good portion of that. So you take those 2 teams out and a couple of those things disappear. If you were counting podiums, I mean, Falcons would be tipping the meters for sure. I mean, the third place is the amount of third place. And I think that's great. I respect that. They won $208,000 at Esports World Cup third place. That is 2 PGS wins, by the way, in terms of total prize pool. So looking at that, that's great. And obviously the purple, the PGS 2. The old Gamers 8. The old game is also Falcons Trophy, right? The only one that's a little bit different than the other PGSs. Let's talk about another group of gamers that are taking the field today. It is the return of Pio as he comes to play with Begapa. But here's my question for you, Martin. Yes. Begapa looked really shockingly good at 9 and 10, where they were sort of filling in without Pio. They dominated. And especially for PGS 10, right? They had this kind of late resurgence. I don't know if it came to, the teams already kind of figured things out, and with these guys are extremely experienced, right? And they came in and were like, okay, it's kind of molding towards a way where we want to play, and that worked out extremely well for them. Sure, some crazy things happened. Most of the PGC invites were already figured out. Some of the teams were just like, okay, let's try to win this thing. Also, Twisted Minds, Virtus Pro was as consistent as they were in PGS 9. They won PGS 10 because Twisted Mind did not have 30 more points like they did in the last one, right? So that's the big thing for it, right? But for me, again, we're looking at Group B. The consistency, the teams that are doing things that they're supposed to be doing, makes it easier for our top teams. We have a lot of teams here that we're expecting to be in the top 5. I think it'll be pretty contested in the top 3, but those, 4th, 5th spot in terms of the direct invites, that's the ones that I'm really looking at. You said the word top 3. You said consistency. So let's talk about a team that knows how to be in the top 3 consistently. Falcons over on the left side versus Made in Thailand, previously Forest Natural Gaming on the right. We're going to start with the Falcons for a second. This is a team that they're not the bridesmaid. They're not second place. They've got more third places than I think I've ever seen before. What do you expect from them here? Yeah, I mean, for them, for this event here,
this is their sole focus, right? Yes. They're looking at, we want to get one of the big ones. This is the one that has eluded them, right? Yep. PGIS, most prize pool one. They won Esports World Cup. They Yep. won PGS 2. If PGC is something they're able to lock down, there's an argument for multiple of those guys on that roster to be going on the Mount Rushmore of PUBG. Makes sense. All right, the other side of the coin is going to be made in Thailand, which was Forest Natural Gaming. So we're going to see some of their branding on those highlight reels. But for me, the big standout here has been Kiss. When we talked about his performance at 9 and 10, it was inspired. We see this huge uptick as the team. When they showed up at 7, I'm going to be honest, I kind of wrote him off. I said, I don't expect a lot from these guys. Boy, was I wrong. Yeah, Kiss is a player that you love to watch out of game and in game. He's always smiled. He's always happy. I think both being able to frag out and bring a fantastic vibe as he has to this team here is one of the reasons why they're working out so well. Obviously, they're a team that's coming into this and saying, all right, we're on home turf. Yep. We can be comfortable here. We didn't have to travel here. We can go back to our home and practice for the off days. I think that's one of the kind of bigger things here that, you know what, we're going to the venue playing our group stage, and then we're going home. We're continuing practicing in our own comfortable space, right? That's the big thing for this team here. But there's no denying Kiss is one of the standout players and performances this year. If you were to kind of take him as like one of the kind of breakouts in terms of big performance, I'm not saying rookie year or anything, but breakout. Так, ну что, ребятки, я надеюсь, вы все готовы. Я смотрю, у вас огромное количество. Правда, лайков не хватает. Кстати, прямо... это запись. Это запись, нет. Не смотрим на этот кодик. Это просто запись. Меньше времени остается до старта первого матча группы Б. Второй игровой день групповой стадии, соответственно, первый для Б-группы. Вчера играла группа А, и достаточно неплохие результаты были от многих коллективов, в том числе от наших ребят. Очень долго разогревались твисы, но в итоге в конце, в лейте сумели взять 2 чикен-диннера, и в итоге пока что закрепились на 3-й строчке в группе А, 54 поинта. Expendables прямо над ними 55, FN Паншон еще прямо над ними 56, там плотно идут все 3 коллектива. А с группы выходят, с каждой группы в гранд-финал всего лишь 5 команд. То есть к этим командам пока что присоединяются Шарпы и Тиуан, у которых 39 и 34 поинта соответственно, но там огромная плотность идет. По очкам, соответственно, у любого коллектива будет шанс ворваться в топ-5, даже с топ-16, и там буквально один чикен-динер, и ты в топ-8, как говорится. И 3 аутсайдера группы А на данный момент, это 4AM, ждали и Генджи, у которых, соответственно, 23, 23 и 17 поинтов. Напоминает нам, что 6 матчей у нас будет сегодня. Это 2 Мирамара, затем Тега, затем Ронда. И завершаться день будет 2 ранками. Это вчера. Как и вчерашний день одинаково играют все коллективы. Ну и сегодня, напомню, сегодня Twisted Minds, Немигу, Team Orchid и Pubg Esports мы не увидим. Они будут играть только завтра. А сегодня мы увидим европейские коллективы BB Team, Face Clan, Natus, Винсера и Virtus.pro. Соответственно, тоже есть за кого поболеть. Пишите в чат, за кого вы топите больше всего. Может быть, это даже какая-то не европейская команда, не СНГ команда. В любом случае, интересно узнать, за кого вы топите больше всего. Может быть, за Falcons, может быть, за копенгагенских Волков, может, за Бейгапу, может, за Пентаграм, за Таратун 5 и так далее. Так, ну и напоминают нам, конечно, нынешних победителей PGC. В прошлом году команда Expendables забрала этот немаловажный для них трофей. Танву, Клорис, Дакджус и Делвин. Такой состав у этой команды, который в прошлом году победил, и состав у них сохранился, достаточно хороший сыгранный коллектив, и группа А они пока что отыгрывают достаточно неплохо. Вот интересно, кстати, вот сегодня будет играть коллектив Бейгапа из Кореи, и достаточно интересно посмотреть за вернувшимся из Military Base Сосновки Пио. Вот. Как он проявит себя, вот, ну, все-таки я Пио взял сегодня в свою лигу фантазий вместе с Кисом, Курекси и Хаймасом. Ну, не могу я старика Пио не взять в свой коллектив, ну, не знаю, как будет отыгрывать, но
Обязан я был это сделать. Какие команды вы собрали, тоже можете делиться в чате. Может быть, у вас предикты именно другие, как говорится. Ну, а пока нам представляют коллектива, который сегодня будет играть. В данном случае это Falcons, бывшие Соники, НАТО Свинсеры. Full Sense, которых мы не увидим до гранд-финала. Они сразу же получили вилдкарт и, соответственно, будут представлять тайский регион в любом случае. Без Таиланда и финала у нас не будет. Ну и, соответственно, Full Sense это один из лучших коллективов Таиланда на данный момент. Ну, про Форестов, бывших Форестов, нынешних мифов тоже можно поговорить в высоком ключе, так как отыгрывают они тоже последние свои турниры на высоком уровне. Виртуса, победитель последнего ПГС, готовы тоже рвать и метать. И насколько они подготовились к PGC, тоже нужно будет глянуть. Ну, Twisted Minds, я думаю, в представлении не нуждается. Все их знают. Example, Perfectix, Лу, Батулин. С тренером на табе. Нормально ребята отыгрывают каждый турнир. Что ж, скоро уже начинаем. Есть у нас, наверное, еще пара минут, сейчас посмотрим. 13:58, да, по идее, через пару минут мы должны уже начать первый матч, поэтому уже не отключаюсь, как говорится, не ухожу от вас. Соответственно, вместе с вами начинаем сегодняшний день обозревать. Группа Б, напомню. Топим в первую очередь за наши коллективы, за европейские коллективы. Это Virtus.pro и склад BB Team и НАТО Свинсера. И напоминалочка всем, кто меня смотрит. Сегодня розыгрыш после четвертого матча, после карты Ронда будет стартовать именно розыгрыш клавиатуры, который получит один из вас, поэтому не забывайте быть именно в тот момент на канале, неважно, на ВК Видео Лайв, либо на Ютубе, но вам для участия потребуется именно подписка на канал, потому что без подписки вы не сможете использовать чат, а чат для розыгрыша нужен. Seats at their computer desk or they were watching from the audience. Everybody has waiting to get to this moment to get back on the field. Ну, я вижу, команды уже настраиваются, игроки уже готовы. В данном случае Virtus.pro на экранах. Петрика Роуд. В отсутствие Twisted Minds могут выдохнуть пока что. По групповой стадии их разделили две разные группы, поэтому не будет никаких проблем ни у твизов, ни у пирожек. Но сейчас будут проблемы у моего кота, если он не успокоится. Ну что, бестолочь, Доус, Филсверст из Молодость также уже настроены, сосредоточенные лица. Молодость там даже откинулся уже на отдыхе. Приветствуем даже комментаторскую студию, Парсарус и Тоби, который также освещает, ну правда, в англоязычной студии комментаторской. Я, соответственно, сижу в русскоязычной студии, можно так сказать. Ну, кстати, фанаты Нави тоже присутствуют в зрительном зале, и
Увидел я уже на втором экране по карте. Появилась у нас карта, через 50 секунд стартует первый матч. Это будет Мирамар, и все 16 коллективов сейчас будут высаживаться на первую карту сегодняшнего дня. Это первый матч группы Б. Ну и глянем, насколько подготовились коллективы. После неудачных выступлений на ПГСах ликвиды, соответственно, должны прибавлять. Обязаны они таким составом это делать. Мифы тоже на ваших экранах. Тоже на данный момент один из лучших коллективов мира. Хорошо они начали отыгрывать именно этот год. Ну и вот он старт первого матча Мирамар. Начинается, и сейчас посмотрим на разлет коллективов. Самолет у нас вертикальный, примерно из ресорта в Азии будет лететь. Тупо по центру разделили. Разделяет карту этот самолет, поэтому всем коллективам будет куда высадиться. В первую очередь интересно, куда будут высаживаться европейские коллективы. Ну, Virtus.pro, скорее всего, их стандарт Лос-Леонас. Фейс-клан, возможно, будут пытаться лететь в Монте-Нуэво, а может быть и в Импалу, кто знает. BB-Team в сторону Чумасеры полетели. ВП, да, выпрыгнули в свой домашний лутспот. Это Леонас. Кантера для Нави. Это точно уже, можно сказать. И Фейс-клан летят даже не на Импалу и не на Монте-Нуэво. Они летят вместе с ликвидами в сторону минус Генералис. Но и будет ли это ходдроп, либо это будет разлет по карте. Да, это ходдроп, кстати, фейс-клана Team Liquid. Это драка на первой же карте за Чумасеру. Это будет... Ой, за Чумасеру, за минус Генералис. Это будет очень интересно сейчас. Увидеть Вард с паркингом. Уже сели, уже ищут первые свои утилы. У Люка он уже есть, он уже готов принимать фейс-клан в своих позициях. Так, круг у нас южный, на Лос-Леонас, все, убирайте у нас карту, у нас начинается веселье прямо с первого матча, фейс-клан месяца с Team Liquid. Ну, пока ничего особого не происходит. Пентаграммы, Game Start Win, Change the Game, Virtus.pro, BB-Team и Navi, а также All Gamers угадали своим выпрыгом, и, соответственно, они находятся либо в круге, либо на его ленточке. И, кстати, у Натус Винсера, если они поймут, что будет драка сейчас у Фейс-клан и Team Liquid, они могут ретимпатии попробовать как-то подфармить какие-то поинты на этих двух коллективах. И как это растянется, мы узнаем. При этом Фейс-клан вроде бы хотят скипать драку, они не хотят прямо сейчас драться, им нужно сохранить свои силы на будущее. Показывает также мифов вместе со своим коллективом. На самом севере пока что катаются, но они будут по береговой линии, скорее всего, закатывать с северо-востока. А там прямо на ленточке лутается CTG, там возможная засада этого береговой линии. Так что мифам нужно будет поаккуратничать в дальнейших заездах. Как раз таки показывают нам эту карту, где, да, все-таки сваливают фейзы. Другой лутспот и будут лутать, возможно, трак-стоп, возможно, еще какие-то позиции. В Импалу, наверное, если они забурятся, там им тоже будет больно, а тех же CTG. Or Myth rather, one of the two teams in this lobby that have made every
Так, Петрикород уже разведывают информацию впереди себя, пытаются найти какие-то проходы, и, возможно, они уже геймеров увидели прямо впереди, и да, отворачивают немного с позиции, дал информацию, что в Пикадо происходит залут, и немножко объедут эти позиции ребята из китайского коллектива. BB Team залутали уже Чумасеру и приближаются уже в позиции Лос Леоноса, там Virtus.pro до сих пор сидят, до сих пор обмазываются лутом. Все-таки Лос Леонос это город, в котором могут уместиться все 16 коллективов и при этом залутаться полностью. Достаточно огромный город, мегаполис, можно сказать. А если круг, естественно, Лос Леонос будет шифтить, это будет максимально интересно, потому что очень невероятные схватки происходят именно на улицах именно этого города. Во-первых, он большой, с большим количеством улочек, мест, где можно спрятаться. Ничего себе, размалевали карту Петрика Роуд. Что это такое? Это что? Это картина по номерам, что ли, от перо? Или как? Как это может... Как это можно? Вот посмотрите на эту мини-карту от Петрика Роуд. Какая-то картина по номерам просто. Волки, это бывшие Мрия, кстати, капитан Гагинские волки подписали состав Mission Ready. И, ну, надолго ли они его подписали, либо только на PGC, мы это увидим уже позже. Ну, что-то мне подсказывает, что волки откажутся от услуг этого коллектива после турнира. Есть